ഓക്കെ, അടുത്ത തിയറത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റിൽ രണ്ട് നോംസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Here in 5.7 തിയറം നോക്കുക. Norm and norm prime be norms on a linear space X. Then the norm is equivalent to the norm prime. അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ടുവരാം? Norm is stronger than the norm prime. അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഇത് മെട്രിക് വഴി നമുക്ക് നോം പ്രൈമിന്റെ സ്ട്രോങ്ങർ അതുപോലെ അതിന്റെ കമ്പയറബിൾ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇവ പറയാൻ സാധിക്കും. For consider this definition, D1 and D2 be two metrics on X. എപ്പോഴാണ് മെട്രിക് D1 is stronger than D2 എന്ന് പറയുന്നത്? By the definition, for every x belongs to x and epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that ud1 x delta subset of ud2 x epsilon. Alternative ആയിട്ട് റിസൾട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ d1 is stronger than d2. d1 is stronger than d2 എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? Sequence xn converges in x d1 implies sequence xn converges in x d2. x d1 വരുന്ന സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് xn x d1 എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക് സ്പേസിൽ സീക്വൻസ് xn x ലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ x d2 ൽ ആ സീക്വൻസ് xn x ലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം x എന്ന് പറയുന്ന നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സീക്വൻസ് xn x ൽ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ x d1 ൽ x d2 ൽ നിൽക്കുന്ന സീക്വൻസ് ആണ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ മെട്രിക്കുകളിൽ പറയുന്ന സീക്വൻസ് d1 ൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൺവേർജ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് d2 ൽ കൺവേർജ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് d1 is stronger than d2 എങ്കിൽ x d1 എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക് സ്പേസിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് x ലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് x d2 ലും x ലേക്ക് തന്നെ കൺവേർജ് ചെയ്യും. തിരിച്ച് സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. അതാണ് d1 is stronger than d2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ റിസൾട്ട് ഇതിലേക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും. Then with respect to the norms എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോങ്ങർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റിൽ നോം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മെട്രിക് സ്പേസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മെട്രിക് സ്പേസ് വഴി നമുക്ക് ഈ നോമിന്റെ സ്ട്രോങ്ങർ equivalent forms discuss here. Consider norms norm prime. Then there must be an associate matrix. There must be associate matrices d of xy and d prime of xy. Where d of xy is equal to norm x minus y and d prime of xy is equal to norm prime of x minus y on the linear space X. And then എപ്പോഴാണ് നോം സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ നോം പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത്? കറസ്പോണ്ടിങ് മെട്രിക് നോം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത മെട്രിക് ഏതാണ്? D. Therefore D is stronger than norm prime induced the metric, that is D prime. The norm is stronger than norm prime. The metric D is stronger than the metric D prime. Norm is equivalent to norm prime. The metric D is equivalent to the metric D prime. എപ്പോഴാണ് ഈ മെട്രിക് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ടു മെട്രിസസ് D and D prime കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ D is equivalent to D prime means D is stronger than D prime and D prime is stronger than D. The norms norm and norm prime are said to be comparable if one of them is stronger than the other. ചിലപ്പോൾ ഈ നോം പ്രൈമും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് കിട്ടണമെന്നില്ല. D is stronger than metric D prime എന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ they are not comparable. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഉണ്ടാകുന്ന മെട്രിസസ് കമ്പയറബിൾ ആണെങ്കിൽ അതായത് D is stronger than D prime എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ they are comparable. One of them is stronger than the other. Okay. അപ്പോൾ ഈ തിയറം എന്താണ് പറയുക? 5.7 തിയറം. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 5.7 തിയറത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെട്രിക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നെ മെട്രിക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നോമും നോം പ്രൈം തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും, കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
നോക്കുക 5.7 here. The norm and norm prime be norms on a linear space X. Then the norm is stronger than the norm prime. If and only if there is some alpha greater than 0 such that norm prime of X is less than or equal to alpha into norm X. എവിടെയാണ് അവിടെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സംഭവിച്ചെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. നോം ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ദ നോം പ്രൈം, then norm prime of X is less than or equal to alpha into norm X for every X belongs to X and some alpha greater than 0. ഓക്കെ, ആ സ്ട്രോങ്ങർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇടിവരമായി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ സൈഡിലാണ് നോം നിൽക്കുന്നത്. Further, the norm is equivalent to the norm prime if and only if alpha greater than 0 and beta greater than 0 such that beta into norm X less than or equal to norm prime of X less than or equal to alpha into norm X for every X belongs to X. That is, norm is equivalent to the norm prime means norm prime of X less than or equal to alpha into norm X. That is, norm is stronger than norm prime. And also, norm X is less than or equal to 1 by beta into norm prime of X. 1 by beta into norm prime of X. That means norm prime is stronger than norm. That means norm is equivalent to norm prime if and only if norm is stronger than norm prime and norm prime is stronger than norm. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആ സ്ട്രോങ്ങർ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം. ഓക്കെ, ഇത് പ്രൂഫ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് the norm is stronger than the norm prime. Then by the definition, that is by through metric, for an epsilon greater than 0, there is delta greater than 0 such that ud1 x delta subset of ud2 x epsilon. d1 is stronger than d2, then for every x belongs to x and a given epsilon, there exists delta greater than 0 such that ud1 x delta subset of ud2 x epsilon. Therefore, we assume that norm is stronger than the norm prime, and for corresponding to epsilon, it will be 1 epsilon, there is some delta, that is r, it will be r greater than 0 such that corresponding to an element 0 in x ud0r subset of ud prime 0 1. ഓക്കെ, ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് വളരെ കൃത്യമാണ്. ഫോർ എപ്സിലോൺ 1 ന് സം പോസിറ്റീവ് r such that ud0r subset of ud prime 0 1, where d and d prime are the matrices induced by norm and norm prime respectively. That is, norm d corresponding to this norm and norm prime and d prime. Okay. Therefore, norm is stronger than norm prime means d is stronger than d prime. Hence, ud0r subset of ud prime 0 1 with this from this condition. Okay. What is ud0r? ud0r is a collection of elements in x. If x belongs to x such that norm x less than r, norm x minus 0 less than r. It is an open ball with center 0 and radius r. What is ud prime of 0 1? That is collection of x such that norm prime of x less than 1. That is, it is an open bar with center 0 and radius 1. Okay. But we have taken x 0 and for every x belongs to x, d stronger than d prime in the condition is satisfied. But for particular 0 is supposed. Then our assumption is norm is stronger than the norm
norm prime. We want to show this norm prime of x is less than or equal to alpha in norm x for some alpha for every x belongs to x. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻഇക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഒരു ആൽഫ കൺസ്ട്രക്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് if x is equal to 0, because ആ കേസ് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ചെയ്യാം. കാരണം നോൺ സീറോ എക്സിന് നമുക്ക് ആൽഫ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ രീതിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ആ എക്സിന്റെ നോം കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. x is equal to 0, the result is trivial. That is why x is equal to 0, then norm prime norm ആണല്ലോ. Therefore norm prime of 0, that is equal to 0, and right side is also norm 0 0. Therefore here equality holds. Okay, if x is equal to 0, the result is trivial. Therefore assume that a non-zero x in x and epsilon greater than 0. നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ നോം പ്രൈമും നോമും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കണം. ദെൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുകയും വേണം. നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് നോം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ആർ ആകുന്ന എക്സുകൾ ഈ കളക്ഷൻ വരും. നോം പ്രൈം ഓഫ് എക്സ് എക്സുകൾക്ക് നോം പ്രൈം ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. Therefore ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, consider the element Rx by 1 plus epsilon into norm x in x. Since x is non-zero, norm x is non-zero, hence 1 plus epsilon into norm x is a non-zero element, non-zero scalar. Therefore R by 1 plus epsilon into norm x into x is an element in x. കാരണം x ഒരു ലീനിയർ സ്പേസ് ആണ്. ദെൻ ഈ പ്രത്യേക എലമെന്റിന് Rx by 1 plus epsilon into norm x എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന്റെ നോം എന്താണ്? Clearly R by 1 plus epsilon is positive, and we know that norm kx is equal to modulus k into norm x. Therefore modulus R by 1 plus epsilon into x, norm of x by norm x. Then it is R by 1 plus epsilon is positive, hence we can take outside without the modulus. Therefore it's R by 1 plus epsilon, and agathu pinne varuna edha x by norm x, and 1 by norm x is also positive. Therefore 1 by norm x into norm x, and 1 by norm x into norm x is 1. Therefore we get R by 1 plus epsilon. What about epsilon? Epsilon is greater than 0. Therefore 1 plus epsilon is greater than 1. Hence R by 1 plus epsilon is less than R. Therefore, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ particular element Rx by 1 plus epsilon into norm x ന് അതിന്റെ norm less than R എന്ന് കിട്ടി. That is, ഈ പറയുന്ന element ഈ കളക്ഷൻ വരും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അത് ഈ കളക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകും. That means norm prime of Rx by 1 plus epsilon into norm x is less than 1. Okay. Then idum norm prime is also a norm. Nominal property വീണ്ടും ആലോചിച്ചാൽ R by 1 plus epsilon into norm x is a positive scalar. Therefore we can take outside R by 1 plus epsilon into norm x. Hence it is R by 1 plus epsilon into norm x into norm prime of x. Okay, is R by 1 plus epsilon into norm x into norm prime of x. Okay, it is less than 1. It is less than 1, and R by 1 plus epsilon into norm x is a non-negative number. Therefore we can multiplying this with R into norm prime of x അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. 1 plus epsilon into norm x കൊണ്ട് multiply ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടി? R into norm prime of x is less than 1 plus epsilon into norm x. Okay, and what about epsilon? Epsilon is arbitrary. Therefore we can take epsilon arbitrary small. As epsilon tends to 0, inequality andhira hold cheyyappadum. Therefore R into norm prime of x less than or equal to norm x. That is, we get norm prime of x less than or equal to 1 by R into norm x. We can take alpha as 1 by R.
for norm prime of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x, where alpha is equal to 1 by n. Okay. For norm first part, that is norm is stronger than the norm prime implies there exists some alpha greater than 0 such that norm prime of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x. Okay. But converse part ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Norm prime of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x എങ്കിൽ norm stronger than norm prime എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. നമുക്ക് norm stronger than norm prime എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് through the metric result ആണ്. For conversely, let norm prime of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x. Okay. Okay. നമുക്ക് ഇവിടെ മറ്റൊരു റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. D is stronger than D prime if and only if sequence xn converges to x in xd implies sequence xn converges to x in xd prime. Okay. Therefore, consider two metrics first. Let D prime be the metric induced by the norm prime and D be the metric induced by norm. Consider the two metric spaces xd prime and xd. We want to show that D is stronger than D prime here. Therefore, consider a sequence xn in x such that D of xn x tends to 0. That is, xn converges to x in xd. Okay. So, our ചോദ്യം xn xd prime x ലേക്ക് converge. That means d prime of xn x tends to 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ assumption. Norm prime of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x. For xn minus x is an element in x. Norm prime of xn minus x less than or equal to alpha into norm xn minus x for every x. കാരണം xn minus x linear space element ആണ്. For ഈ condition hold ചെയ്യുമ്പോൾ norm prime of xn minus x less than or equal to alpha into norm xn minus x for every x. Then what happened to d prime of xn x? D prime of xn x is norm prime of xn minus x, and norm prime of xn minus x is less than or equal to alpha into norm xn minus x for every n. We have d of xn x or norm xn minus x tends to 0 as n tends to infinity. Therefore, this norm prime of xn minus x tends to 0 as n tends to infinity. Okay. Hence, the metric d is stronger than the metric d prime by the above result. Thus, the norm is stronger than the norm prime. For the equivalent, result if norm and norm prime are two norms on a linear space x, then the norm is stronger than the norm prime if and only if there is some alpha greater than 0 such that norm prime of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x. Okay, stronger ആകുന്നത് ഈ greater സൈഡിൽ വരും. Then അടുത്തൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് norm is equivalent to norm prime. This norm is stronger than norm prime and norm prime is stronger than norm. If and only if alpha greater than 0 and beta greater than 0 such that beta into norm x less than or equal to norm prime of x less than or equal to alpha into norm x. ഇത് പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് അല്ല, കാരണം ഇനി നമുക്ക് മെട്രിക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മുകളിൽ സ്ട്രോങ്ങറിന് ഉള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നോമിന്റെ ഇക്വാളിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. then ആലോചിക്കേണ്ടത് എത്രയേ ഉള്ളൂ, നോം ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു നോം പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നോമും നോം പ്രൈമും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ട്രോങ്ങർ ആണ്. ഓക്കെ, therefore norm and norm prime are equivalent if and only if norm is stronger than norm prime and norm prime is stronger than norm. Then by the above result, norm is stronger than norm prime. For this condition, there exists some alpha
such that no prime of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x. And the second, no prime is stronger than no. For this, there exists another constant that is to be k. നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു ബീറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബീറ്റ് എടുക്കാത്തത്. പിന്നീട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. K such that no, here no prime is stronger than no, therefore norm x less than or equal to k into no prime of x for every x belongs to x. ഇനി അതിനെ algebraic ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. That is if and only if there exists alpha and k such that this അതിനെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി, രണ്ടാമത്തെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി അത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന റിസൾട്ടിലേക്ക് മാറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നു. Dividing by k, you get 1 by k into norm x less than or equal to norm prime of x for every x belongs to x. അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലായിരുന്നു. നോം പ്രൈം ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻ നോം എക്സ് ആൻഡ് നോം പ്രൈം ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1 by k in norm x. Therefore there exists alpha and k such that 1 by k in norm x less than equal to ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. Then നമ്മുടെ റിസൾട്ടിലേക്കായി consider 1 by k as beta. Then we get exist alpha and beta such that beta into norm x less than equal to norm prime of x less than equal to alpha into norm x for every x belongs to x. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് ഇതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ഓവറായി. ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതായിരുന്നു. നോം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നോം നോം പ്രൈം ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 such that beta into norm x less than equal to norm prime of x less than equal to alpha into norm x for every x belongs to x.